rytinis pasivažinėjimas karantino metu aplink Alytų dviračio takais. Žmonių nėra. Kiek valandų? 10 valandų. Vėlu. Oras puikus. Rodo. Sakysiu, kiek rodo temperatūros. Rodosi 6 laipsnius šilumos. Nu ką, pralėkim, pasižiūrim. Kaip tik nuo šiandien, nuo vakaro 20 valandos yra uždaryta įvažiavimą į miestus. Ir Velykos rytoj, tam, kad suvaldyti žmonių srautus, kad kuo mažiau plistų COVID-19. Ant pėsčiųjų tako, ant tilto yra pora žmonių. Šiaip ramu. Na, kol kas visi sąžiningai su kaukėm, nes jau nuo vakaro, 8 valandos vakaro, visiems privaloma nešioti kaukės, saugotis. Žmonės klauso. Na, pagal įvykius pasaulyje turbūt nieko kito ir nelieka, tai reikia saugotis, reikia saugoti kitus. Tokia rytinė mankšta, prasiminsim, pakelsim savo nuotaiką. Nors ir taip nebloga ta nuotaika. Nors balandžio vidurys, bet slyvos jau žydi. Kokia situacija prie Lidl šeštadienį ryte. Nėra daug žmonių.
turgų, nusipirkau obuolių, turkų šviežių ir česnakų. Žmonių nedaug, pardavėjų nedaug, nieko keista.
Pull
Na va, 20 kilų pravažiavau. Toks vat rytinis pasivažinėjimas. Gerai pakroviau su organizmą visai dienai. Toks karantinas. Žmonės saugosi, atrodo. Ir jums kviečiu saugotis. Jeigu savęs nesaugo, tai saugokit kitus. Likit namuose. Iki.